హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 172 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాం. మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 171 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, ఆర్ఆర్బీ, కోర్సు, పార్లమెంటు, డిఆర్డిఓ, ఇట్లా ఏదైనా సరే షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనం ఆ కోర్సు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704555002కి సంప్రదించండి. మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 172 రెడీ, 1, 2, 3 స్టార్ట్. ఇన్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ the short space of time at our own disposal and having regard to all the circumstances under which the order was given, we are at a loss to understand the reason for the delay in the delivery of the machine which ought to have been here a week ago. We shall expect to receive it in a few days without fail. We are face to face with a difficulty which appears to have been in a great measure and to a great extent brought about by those ought to have known better, and we shall be glad if you will look into the matter for us, notwithstanding the fact that you are so busy yourselves. The enclosed statement gives you our position in reference to the difficulty, and we shall be glad to have your expression of opinion on the matter at an early date. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 172 అనేది మీకు చెప్పడం జరిగింది. సో ఇదే ప్యాసేజ్ని, హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజీ ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రెడీ, 1, 2, 3 స్టార్ట్. In consequence of the short space of time at our own disposal and having regard to all the circumstances under which the order was given, we are at a loss to understand the reason for the delay in the delivery of the machine which ought to have been here a week ago. We shall expect to
receive it in a few days without fail. We are face to face with a difficulty which appears to have been in a great measure and to a great extent brought about by those who ought to have known better. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు 172 అనేది 2 టైమ్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ టైం ఫుల్ ప్యాసేజ్ చెప్పాను, సెకండ్ టైం కొద్దిగా స్పీడ్గా ప్యాసేజ్ చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ని రాసిన తర్వాత దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి, సింబల్స్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే వాటిని మీకున్న కీలో మీకు ఏదైతే టెక్స్ట్ బుక్లో అందుబాటులో ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా తప్పులు ఉన్నట్లయితే సరి చేసుకోండి. అలాగే మనము ఈ డిక్టేషన్స్ 5th నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అందించడం జరిగింది. సో అందువల్ల వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని లైక్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి కారణం చెప్పండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.